Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti alla nuova puntata del giovedì sera della Società dello Zolfo. Questa sera avremo un ospite internazionale per parlarci di un argomento che ci avete richiesto in diversi durante questi anni, e cioè parleremo di Ecate e della magia legata ad Ecate, con un Jack Grayle. Prima di introdurvi l'ospite di questa sera vi faccio due parole, come sempre. Io sono Dorian, sono uno dei fondatori della Società dello Zolfo. La Società dello Zolfo è un centro di studi e ricerche su esoterismo e occultismo attivo dal 2015. Da anni organizziamo conferenze, corsi, convegni legati a questi argomenti e inizio col darvi qualche informazione sui corsi che abbiamo aperti in questo periodo. Allora, abbiamo ancora, mi sembra, un posto, forse, un posto credo che ce l'abbiamo perché non abbiamo ancora dichiarato il tutto esaurito, per il corso che partirà il 27 di febbraio con Simone Vannini, un altro di noi fondatori. Simone Vannini è uno sciamano che ha, diciamo, un lignaggio con Bolanat Banstola, uno sciamano da 26 generazioni, e farà un corso intitolato Mantra e parole di potere, dove affronterà appunto questi argomenti con esercitazioni pratiche, quindi dove unirà teoria e pratica, legata appunto all'utilizzo dei mantra e alle parole di potere, alla pronuncia magica delle lettere ebraiche, al come vibrarle, eccetera, eccetera. È un programma molto @gmail.com e vi mandiamo tutte le informazioni necessarie. Calcolate che è un corso da 8 ore, diviso in 4 lezioni da 2 ore. Per quanto riguarda l'altro corso che abbiamo ancora aperto, abbiamo aperto da poco le iscrizioni per Jack, can you hear me? Now I can. It went out for just a moment. Okay. I don't understand if we are live or not, because otherwise I can carry on as Dorian said, but I don't know if we are in the background or if we are in the... Oh, that's... I think we're live right now. Okay. I'll wait for an extra minute to see if Dorian comes back. Otherwise, if we are live and everyone can see us, I will just start with the questions. Non so se siamo live, se io e Jack siamo... I'll say this in Italian as well. Allora, siamo live. Allora, io direi di iniziare direttamente con le domande per Jack. Innanzitutto, benvenuto a Jack. Faccio una piccola introduzione di Jack. Jack Grayle è un devoto della dea Ecate. Migliaia di copie del suo libro, The HEKATAEON, sono state esaurite in 4 edizioni separate.
insegna corsi online presso la Blackthorn School su argomenti legati ad Ecate, alla magia dei papiri, dei PGM, dei papiri magici egizi, alla natura esoterica dell'Iliade e dell'Odissea di Omero. Pubblica libri occultisti da collezione attraverso le sue etichette, che sono la Grayle Press, la Raxes Press. Inoltretutto è un poeta, un attore, un regista e anche un avvocato. So, Eccoci okay, qua. Ok. Dorian, ho fatto una piccola introduzione di Jack. Hai fatto bene. Tempo. Ok. Hai fatto bene. Bene, allora intanto ti ringrazio adesso che sono riapparso, Jack, di essere qua con noi. Thank you for being with us. Hello there. Good evening. Bene, hai già introdotto, quindi hai già, perché ero Sì, ho andato via. fatto la piccola Ok, introduzione di chi è, di perfetto. cosa fa. Sì. Allora, vi ricordo che, scusatemi, mi è caduta la linea, vi ricordo che durante la conferenza, come sempre, potete scrivere tutte le domande che vi vengono in mente nei commenti perché le leggeremo alla fine. Io intanto partirei quindi subito con l'intervista di questa sera con la prima domanda. Dunque, tu ti definisci un devoto di Ecate. Che cosa intendi con questo? So, Jack, the first question. You call yourself a devotee of Hecate. What do you mean by that? It's a good question. When I say I'm a devotee of Hekate, I mean that I've dedicated my spiritual life to honoring the goddess who embodies for me liminality and magic and transformation. Allora, quando dico che sono un devoto di Ecate, vuol dire che io ho dedicato la mia vita spirituale alla dea che abbraccia praticamente la liminalità. Please go on. Ok, allora intanto ti faccio subito un'altra domanda, che è perché adorare, chi è Ecate per te? Perché adorarla? Cioè, come è nata questa cosa di adorare Ecate? So, who is Hecate for you, and where did this thing start for you to start worshiping Hecate? I believe that there's an unseen power that is known, in history as Hekate, which is the border between different places, different times, and different states of being. E praticamente c'è un potere invisibile che è Hecate, che è un liminale, è al bordo tra posti differenti e tempi differenti. I think there is a threshold between life and death, the past and the future, experience and innocence, ignorance and wisdom, and that Hekate maintains the boundaries between these things. Praticamente per lui c'è una soglia tra, per esempio, vita e morte, tra passato e futuro, tra ignoranza e saggezza, ed Ecate è colei che mantiene questa soglia fra questi elementi. And I feel that by honoring this goddess, I'm in touch with the power that can open the gate between the mundane and the magical, between what our lives are and what they could be, between the seen world and the unseen world, and the physical world and the spiritual world. Allora, praticamente onorando questa dea, lui sente di essere in contatto con il potere che gli permette di aprire questo varco che c'è tra il mondo mondano e il mondo magico, tra il mondo visibile e il mondo invisibile. I think that anyone who approaches the world of magic can use an intermediary, right? A spirit who is of the spirit world, who can guide them to allies, who can give them good ideas,
who can inspire them, who can warn them, and who can guide their choices so that they grow in knowledge and grow in power and grow in influence. And Hekate has traditionally been a mediator between people and the unseen world, like Hermes or Mercury. So I think she is a very good goddess to worship for anyone who loves magic or the world of the spirit. Allora, chi approccia il mondo magico può utilizzare un intermediario che può guidarlo, può guidare le scelte, così che possa crescere nel proprio potere. E Ecate è un mediatore proprio come Hermes, e secondo lui è una ottima dea, è qualcuno che è ottimo, che può guidarti, che può farti da guida nel mondo della magia. I should be clear, I think Hekate is different from other goddesses. You have a goddess over love, a goddess, over motherhood. You have gods over war, and gods over kingship, rulers. But I believe Hekate embodies the spaces between these things. And so that anyone who wants love, victory, wealth, sovereignty, can go to her to open the gates between where they are and where they would be. Allora, secondo lui, Hecate è differente da tutti gli altri dei, perché fa l'esempio della dea dell'amore, c'è il dio della guerra, però Hecate incarna lo spazio che c'è fra tutte queste cose, che ci può essere fra l'amore e qualche altra cosa, la ricchezza, e perciò poi lei può far da tramite per arrivare a queste cose, rappresentando lei appunto la soglia. Potremmo dire che Ecate è una dea oscura, ti chiedo, perché è una cosa che nell'immaginario a volte è vista in questo modo. According to you, is Hecate a dark goddess? Because sometimes she is perceived in this way. I think in the West, we're too quick to impose a binary category on spirits. We consider spirits of light or spirits of darkness. I think this is a mistake. Allora, secondo lui, qui in Occidente siamo troppo veloci ad imporre una visione binaria, perciò, che ne so, un dio della luce e un dio dell'oscurità. Like Hermes or Mercury, Hekate historically has been thought to guide souls to the underworld, so to help the living people who pass away to enter the world of the afterlife. And because that, she became associated with ghosts. And because she was associated with ghosts, she became associated with magic, since much of traditional magic is based on enlisting spirits of the dead to help us achieve victory or favor over the living. Allora, come Hermes, Hecate storicamente guidava le anime che volevano andare nell'altra parte, nell'oltretomba. E di solito è stata associata con i fantasmi, che a loro volta a sua volta lei è stata associata con la magia, perché tradizionalmente la magia era quella che andava ad assoldare, diciamo, un fantasma per fargli fare una determinata cosa per se stesso. Qual è secondo te, Jack, la differenza quando parliamo di Ecate? Parliamo quindi di un mondo magico e parliamo quindi di un mondo devozionale. In che modo tu coniughi questi due mondi?
So, Jack, the next question is basically, what is the difference for you between magic and devotion when you're talking about Hecate? I tend to break devotion down in two types. The first kind I call mundane devotion. Traditionally, most people did devotional acts to the gods to actually keep them far away. The gods could be dangerous, and so you made an offering to a deity not to hurt you, basically. The offering, the devotion, was a gift to keep them away from your life. Allora, per lui la devozione, per esempio, si divide in due parti. La prima è un'accezione mondana, cioè tradizionalmente le persone compivano degli atti devozionali per tenere gli dei lontani, per esempio perché non gli facessero del male, e perciò era appunto per allontanarli. Most normal people in ancient times, they might wear an amulet or put an icon in their house to ask the god not to let anything bad happen. I think of that as a mundane devotion. But then there is a sorceress devotion, and that is where I believe someone who wants to work closely with the god makes offerings and prayers in order to bring them closer, to bring them into relationship with you. And there's a danger to that, but there's also a great benefit. Allora, continua con l'esempio della devozione mondana, dove appunto dicevano le persone tenevano magari in casa per esempio un amuleto per tenere lontano qualcosa, e questo qui è appunto un aspetto mondano. E oltre all'aspetto mondano, devozionale mondano, c'era diciamo l'aspetto stregonico, dove si compivano offerte, preghiere per portare più vicino la divinità. Però questa cosa ha diciamo un duplice aspetto, sia un aspetto di pericolo che anche di beneficio. So to practice what I call sorceress devotion is to say to the god, let me know you intimately, dwell within me, let me be part of you, act through me, let me be a lens for you, a conduit for you, an aspect of you. You make offerings and prayers to become part of the god. Nella parte stregonica, per lui vuol dire all'entità, al Dio, lascia che io ti possa conoscere intimamente, fa che tu, entità o divinità, faccia delle azioni attraverso di me, fa che io sia un condotto per te, un aspetto di te, fa che io possa essere parte di te. Magic is a different story. Traditionally, especially in the record we have of magic out of Egypt, magic was compulsive, meaning once the magician has a relationship with the deity, the magician can exercise that muscle to call them forth and make them do something. It's the same way you and I might require our brother to pick us up at midnight. You know, it's the same way we might call a coworker and say, I need your help, come here. It's the same way we might require our best friend to lend us money. We call upon the bonds of familiarity, the bonds of relationship, to change our situation for the better. Allora, invece, per quanto riguarda la magia, lui dice una storia diversa. Per esempio, parla della magia in Egitto, che era quasi obbligatoria. Quando un mago aveva una relazione con una divinità, poteva chiamarla o chiamarlo e richiedere che loro
facessero qualcosa. Lui fa questa similitudine con la relazione che uno può avere con un amico, perciò in virtù della relazione che c'è con questa persona o con questa divinità, io ti chiamo e ti chiedo se tu puoi farmi qualcosa. Come a un amico si possono chiedere di prestarti dei soldi o eccetera eccetera. This view can be unpopular nowadays. No one wants to force anything. They say, just give me what you want to give me. Guess what? We already have what they want to give. So if you want more, then you have to deepen the bond and use that muscle to call upon the alliance you have with the God. Improve my situation. E questa opinione può essere un po' impopolare al giorno d'oggi, perché nessuno vuole forzare niente. Però lui dice, indovinate un po', quello che abbiamo già di nostro è quello che loro ci vogliono già dare. Perciò se vuoi di più devi rafforzare, diciamo, questo muscolo, questa relazione che hai con la divinità e chiedere. Too many people try to do magic with a Christian mindset. The Christian mindset is to apologize and to beg. Neither of these has any place in traditional magic. E troppe persone vogliono fare magia con il mindset cristiano, e che è praticamente quello di chiedere perdono e supplicare, e diciamo questo non va bene, non si ottengono risultati. In traditional magic, the magician does not beg. The magician does not apologize. He says to the God, I am worthy of you. I am an aspect of you. You created me, and you live through me. So when I speak, you hear your own voice. So Hekate, hear the voice of Hekate when I tell you this must change. E perciò dice che tradizionalmente nella magia il mago, per ricollegarsi al discorso della cristianità, non chiede né perdono e né supplica. Io, dice, sono un aspetto di te e sono degno di te. E perciò lui dice, quando diciamo uno si deve liberare di queste cose, secondo lui è Ecate che sta parlando. It's okay to still believe inside that we're not perfect. It's okay to think, I sometimes fail, I have problems, I'm not, always effective or a good person. That's natural. But when we do magic, it is a performance. We are presenting our most powerful self in a truthful way. A good actor doesn't lie to the audience. He lives truthfully in the moment. And that is what we do when we do magic. È ok credere pensare di non essere perfetti, o pensare qualche volta, ok, posso fallire, però quando facciamo magia noi ci dobbiamo presentare nel modo più puro e più vero. E quando facciamo l'atto magico dobbiamo farlo in modo vero, in modo vero e veritiero. I'll take the comparison further. A bad actor is focused on themselves. They're trying to imitate a state. A bad actor says, in this scene, my character is angry, so I will act angry. This results in a boring, flat scene. It's bad. A good actor is focused on his partner. The scene is not about him. It's about getting them to do something. And you may try many tactics. You might threaten them, or try to make them laugh. You might reason with them, or call upon their best interests. You are invested in them. Likewise,
A bad magician is focused on their own state, imagining themselves to be powerful, visualizing themselves. A good magician is focused on the power. Allora, praticamente lui fa l'esempio di un cattivo attore e di un buon attore come similitudine per un buon mago e per un cattivo mago. Praticamente il cattivo attore in scena si focalizza solo su se stesso e se per esempio nella scena il personaggio è arrabbiato, io allora mi comporto da arrabbiato, però secondo lui questo qui è un cattivo modo di essere attori, mentre il buon attore si focalizza sul partner e puoi usare tecniche per creare, magari per istigare magari una risata o una minaccia, e lui dice che in questo modo l'attore è più investito rispetto, vuol dire essere un buon attore. E allo stesso modo c'è il cattivo mago e il buon mago, cioè il cattivo mago si focalizza su se stesso e sul proprio stato e si visualizza se stesso e si visualizza come potente, si visualizza solo su se stesso, mentre il buon mago invece si visualizza come potente. There's another mistake people make, which is thinking it is very hard to call a god. It is easy to call a god or a ghost or a spirit. They come every time. The question is, what happens when they come? And that is when it's required of the magician to call upon the common bonds between the two, to remind the spirit of why it should respond, to offer something of worth, and ask for something that is within its jurisdiction, to help the spirit fulfill its own destiny. And that's why what we ask for has to be related to what the spirit loves to do best. Allora, molte persone pensano che sia difficile chiamare un fantasma o un'entità, però loro vengono, ha detto, però il problema è cosa succede quando vengono. È lì che il mago deve ricordare e rinsaldare il rapporto che c'è con l'entità. Deve offrire qualcosa di valore e chiedere qualcosa che sia relativo all'area, diciamo, di competenza dell'entità. Many people have trouble reaching this phase because they don't feel worthy of the god's attention. They think, I'm just mortal. I've only been doing this a few years. I don't know as much as other people. I don't speak ancient Greek. I have problems. None of this matters. None of it matters. There is a spark in all of us of the divine, and to let that shine when we do magic, to let the spirit flow through us, is all that's necessary. I don't believe the magician is doing the magic. The magician is letting a power flow through them. Much like how an artist creates. Often an artist does not feel like they are coming up with the ideas that they paint, or they sculpt, or they draw. The inspiration comes from without. It flows through them, and it takes form in art. Allora, lui parla di alcune persone che spesso hanno problemi a raggiungere l'entità e pensano di non avere l'attenzione del Dio per variate ragioni, perché non parlo greco, perché non sono degno, eccetera, eccetera. Però lui dice che c'è una scintilla in ognuno di noi e sta a noi praticamente farla brillare.
e lasciare che lo spirito, diciamo, ci attraversi. Il mago deve lasciare che questa energia ci attraversi, come l'artista fa con l'ispirazione, che le lascia che lo attraversi e poi crea l'opera d'arte. Bene, Jack, allora, intanto ti ringrazio ancora per essere qua con noi, perché stasera, come sto vedendo, che c'è tantissima gente connessa in questo momento per seguirci, quindi grazie ancora. E poi vi ricordo anche a tutti voi che siete connessi, che potete iniziare a scrivere le vostre domande, perché avremo un po' di tempo alla fine e potremo porre le vostre domande, quindi è un'occasione preziosa secondo me per tutti voi, per tutti noi che siamo qui stasera. La prossima domanda che ti faccio, Jack, è questa: che cosa sono i papiri magici greci e perché sono una parte importante della magia di Ecate? Okay, Jack. So the next question would be, what is the PGM and why is it an important part of the magic of Hecate? It's a good question. For people looking for traditional ways to do devotion to Hecate, the Orphic hymn to Hecate and the description in the Greek writer Hesiod of Hecate, the Greek hymn to Hekate and Janus. These are beautiful devotional pieces. But to look for the magic of Hecate, people have to look to Egypt, because it was in Egypt, under Roman rule, in the 3rd century AD, that we have found a hoard of magical spells conjuring many gods, to include Hecate. And that is what makes up the Greek-Egyptian magical papyri, the PGM. Allora, se uno vuole vuole cultuare l'aspetto devozionale, ci sono i modi tradizionali, che sarebbero gli inni orfici ad Ecate, gli inni di Esiodo, gli inni greci a Ecate e a Giano, e questo è l'aspetto devozionale. Però se uno vuole guardare l'aspetto magico, e allora deve rivolgersi verso l'Egitto, e nel III secolo, sotto il dominio romano, c'era una grande quantità di spells che chiamavano vari dei, tra i quali ci sono anche quelli riferiti ad Ecate. The magic of the PGM works differently than most modern ideas of magic. Most modern ideas of magic in popular culture involve wishing for things, saying a rhyme, and just perhaps saying a magical word or something. These things mean nothing in traditional magic. Traditional magic uses compulsive techniques to change your destiny. And these compulsive techniques involve reciting the various names of the god, calling upon magical servants of the god with mysterious names, intoning vowels which embody the 7 spheres ruled by the planets, and saying words which make the deity want to comply by offering it a chance to do what it does best. Allora, la magia dei papiri magici greci è diversa dall'idea moderna di magia. L'idea moderna di magia, secondo lui, consiste magari a volte nello sperare, nel creare qualche rima, qualche parola magica, ma non valgono niente queste cose. Mentre
per lui nei papiri magici greci c'è questa tecnica per cambiare il proprio destino, recitando i nomi di Dio, recitando i nomi dei servitori di Dio, intonando vocali che simboleggiano le 7 sfere dei pianeti e intonando parole che vogliono far collaborare gli dei con noi. The last thing I'll say about them is this. The PGM is not someone writing about magic. The PGM spells are actual magical spells written down by a practicing magician 2,000 years ago, which were discovered, presumably, in a tomb in Thebes, Egypt, of what we now call Luxor. So these are a glimpse of magic as it was actually practiced back then, not in a story or a poem or a Christian description, but in the actual handwriting of the magician. Very valuable and very effective and very fun. Allora, i PGM non sono qualcosa che scrivono sulla magia, ma sono praticamente magia vera e propria, cioè nel senso sono incantesimi pratici scoperti in gran parte nella una tomba a Tebe che è l'attuale Luxor e ci offrono uno spiraglio su come la magia era praticata, perché sono proprio nella grafia del mago praticante che appunto li praticava. Thank you. Dorian, non ti sentiamo. Come dicevo, come funziona la magia nei papiri magici greci? Puoi farci un esempio, così da capire la differenza tra, diciamo, gli incantesimi di scuola moderna e quelli antichi, ecco. How does the magic in the PGM work? And can you give us examples so to differentiate them from modern magic that you mentioned earlier? It's very physical, first of all. Much of modern magic nowadays is people just like reading a piece of paper. They're doing magic from here to here, right? In the PGM, the sorcerer might be loud. He might bellow like a bull, or hiss like a snake, or slap the earth, or ring a bell, or hold up a magic item. You might put a bit of blood on something. The magician might be flat on his face. The magician might be standing on a rooftop. It's an embodied magic. The magician also declares himself to be divine as an aspect of God, because the magician is about to create reality as a God would. So it is a magic of authority and sovereignty and compulsion, which relies upon a relationship with the deity you call. Allora, per lui è molto fisica la magia dei PGM, mentre la magia moderna è semplicemente leggere e lui dice che è solo in questa zona. Mentre in PGM il mago fa vari esempi, può combattere come un toro, fare il verso del serpente, suonare una campana, mettere del sangue su qualcosa. E il mago può avere anche varie posizioni, può essere su un tetto o può giacere piatto a terra e praticamente deve dichiarare di essere praticamente un aspetto di Dio, perché il mago crea la realtà proprio come un Dio e il mago fonda comunque tutto questo sempre sulla relazione che ha con l'entità di cui parlavamo prima.
Bene, diciamo che potremmo dire che la differenza tra un mago moderno e un mago antico sta proprio in questo tipo di approccio più fisico e che coinvolge più aspetti, quali sia strumenti, elementi naturali e quant'altro. So can we say that the difference between the two magicians is in the approach, and the approach of the sort of say real magician is in the different attitude and using different aspects and different elements? It could be the natural element, etc. That is part of it. Most modern magic is centered around what your intention is. Ancient magic does not care. It is your actions that matter. The actions matter. The offering is a gift to the god, whatever you think of the god, if you think it's real or not. The words you say bring forth the god, whatever your intention. And then the actions you perform either convince the spirit to join with you or not. But it is based upon a performance of compulsive technique. And we do this all the time. We compel our friends, the people we work with, everyone. It's a human thing. But many people in modern magic leave that out. They apologize and they beg and they imagine what should happen. These three things are useless in ancient traditional magic. Allora, lui dice in parte è corretto quello che ha detto, cioè in parte è così, però per esempio la magia moderna si basa molto sull'intenzione, mentre per la magia nei PGM l'azione è quello che è importante, l'offerta, e comunque ha un effetto, cioè non importa quello che tu pensi del Dio. E l'azione è l'azione che comunque in un certo modo convince lo spirito ad unirsi a te o no, però tutto quello che fai è basato su una performance, su un'opera di convincimento. Bene, grazie Jack. Senti, una questione. Tu, oltre ad essere uno studioso e ad aver scritto anche, poi parleremo magari due parole sul tuo lavoro, no? Con l'HEKATAEON, sei anche un praticante. Quindi una domanda che ti voglio fare è quanto sono efficaci i papiri magici greci? So, Jack, besides being a researcher, you're also a practitioner. So the question is how powerful and how effective is the magic of the PGM? Oh, I think it's very effective. I think it's very effective. But one has to be patient sometimes. And you also have to be open-minded as to how it will take effect. Especially when it comes to a manifestation of the god. I think a lot of people imagine calling a god should be like in a movie where something glowing appears visually. But that's not how it works in reality for most people. Allora, secondo lui è molto efficace, ma c'è un elemento di pazienza. Bisogna essere paziente su come avrà i suoi effetti, specialmente per la manifestazione, perché spesso le persone immaginano che chiamare un dio sia come nei film e che poi ti appare questa entità. I think, for instance, if someone calls forth a god to manifest, in my experience, it often happens in one of three ways. One is what I call phenomenal appearance, where the god appears through natural phenomenon. To call upon Hekate and suddenly hear the barking of a dog,
that is a natural phenomenon. To call upon the goddess of the moon, and the moon comes out behind a cloud, natural phenomenon. To call upon Jupiter, and thunder echoes, natural phenomena. Allora, per chiamare l'idea ci possono essere poi 3, diciamo, riprove. Una è fenomenica, cioè l'apparizione di fenomeni naturali. Per esempio, chiami Ecate e un cane abbaia, chiami Ecate e la luna si mostra, oppure chiami Giove e c'è un tuono in quel momento. Then there's the bodily manifestation. If you're in touch with your body, when the spirit appears, you might feel it in a certain way. The hair on the back of your neck prickling, with goosebumps along your skin. Perhaps your heart speeds up. You might feel sick to your stomach. You might feel a headache or a sense of vertigo. These are bodily signs that a spirit has become present to you. E il secondo tipo di manifestazione invece, quando uno chiama un dio, è fisica, cioè ti senti, se tu sei bene in contatto con il tuo fisico, ti senti in un certo modo, cioè ti si possono rizzare i peli sul collo, ti può venire la pelle d'oca, ti puoi sentire male, puoi avere un mal di testa, puoi sentire una vertigine, puoi sentire il cuore che ti batte. The third way is a mental phenomena, which is perhaps while conjuring the god, a sudden idea occurs that never occurred before, or a sudden image, unbidden, comes to mind. Or that night in a dream that is responsive to the magic. Or an inspiration that follows soon afterwards, that answers a question or clarifies confusion. These are the third ways that manifestations of the god can happen. E il terzo modo di manifestazione del Dio è quello mentale. E per esempio ci può essere un'idea improvvisa, un'immagine, ci può essere poi più tardi un sogno, ci può essere una ispirazione che risponde a delle domande, a dei dubbi che avevamo. Bene. Jack, ho ancora un po' di domande per te, prima di passare alle domande del pubblico che iniziano a essere tante. Volevo sapere, tu hai a che fare, adori anche altre divinità oltre ad Ecate? So, Jack, do you worship other gods besides Hecate? I do, yes. I have, Yes. you know, as in my temple space, which is here, I have a small shrine to Kronos, you know, Saturn, and I have a shrine to Hermes, Mercury, and I have a small shrine to Aphrodite, also called Hathor in Egypt. And I have a shrine to the power in the PGM known as Typhon Set. Set is an Egyptian god of confusion, and Typhon is his Greek counterpart. Ok, lui dice sì che lavora con altri dei e nel suo tempio ha delle piccole nicchie, dei piccoli santuari dedicati a varie divinità, tra le quali c'è Crono, c'è Hermes, c'è Set, c'è Afrodite. E non so se ne ho persa una perché si è interrotta. Hathor, penso. Ok. Cosa hai cercato quando hai iniziato ad adorare le altre divinità che non hai trovato nella completezza di Ecate? So when you started worshiping these other gods,
What were you looking for that you didn't find in Hecate? That's a good question. I think of Hecate as both being sort of a personal god to inspire and protect me, and also as a goddess who controls thresholds between myself and where I want to go. So it wasn't an intellectual idea. I would just feel myself being drawn to a certain god. I would read the spell in the PGM, and I'd be filled with inspiration and excitement, to read a spell to Kronos or Hermes. And I would know that I should trust that feeling. So I didn't try to explain to myself why add on another god. I just knew I should follow my instinct. Sort of like when you hunger for a certain food, your body probably needs it. So I followed my intuition, and I expected Hecate to help open the door between myself and that god. Allora, per lui Hecate è un dio personale che lo ispira e lo protegge, è anche il dio che controlla le soglie tra lui e dove vuole andare. Quando si è avvicinato agli altri dei non è stata qualcosa di intellettuale, ma da come l'ha detto è più emotiva, cioè lui ha fatto l'esempio che leggeva per esempio un incantesimo sui PGM, e allora per un altro che non si riferiva ad Ecate ma era per un'altra divinità, e lui sentiva qualcosa e l'idea era quella di seguire questo istinto, ed Ecate era lì per aprire poi la porta. Ho capito ciò che vuoi dire. Adesso ti faccio un paio di domande su quello che è la, diciamo, oggi Ecate nel mondo. La prima cosa, il culto ad Ecate nel mondo. La prima cosa che ti chiedo è se ci sono degli errori che pensi oggi facciano le persone quando cercano di approcciare Ecate e lavorare con questa divinità. So the next question is, are there any mistakes, or do you think that people make mistakes when they want to experience Hecate today? Sure. Before I answer that, I should clarify one thing. I said that the Christian mindset does not help with ancient magic, but the exception to that is, of course, Christian ceremonial magic from the Renaissance. Then it is, of course, very appropriate to have a traditional Christian mindset because it is built into those conjurations. But I will add that Christian ceremonial magic derives from the type of magic in the PGM much earlier. And we see that in the recital of long lists of magical names and magical words, which are supposed to have a compulsive effect upon the angel and the demon. Lui voleva fare, prima di continuare con la domanda, voleva dire che di solito, come ha detto prima, il mindset cristiano non aiuta, però c'è un'eccezione che è quella della magia cristiana cerimoniale del Rinascimento. E secondo lui questa magia deriva molto da quella dei PGM, e lo vediamo, lui dice, dal tipo di invocazione che ci sono, dalle varie parole che si usano, e diciamo da come si vuole fare determinate cose all'entità. So, concerning mistakes people make, right? The first one is thinking that the God or the spirit is something distant that has to be called forth. A person seeking to call forth a God is like a fish trying to call forth water. They're around us, we just don't see them. They are available to us. They're intimate with us. They're interwoven into our lives.
So when we call forth a god, we're most often calling forth our own apprehension of them, and not like calling something truly far away to come close. Allora, il primo errore che si fa quando si vuole invocare o comunque chiamare un dio o uno spirito è pensare che questo dio o spirito sia qualcosa di distante. Ed è come lui fa l'esempio del pesce che vuole chiamare a sé dell'acqua, ma l'acqua come gli spiriti, come la divinità sono tutte intorno a noi, anche se noi non la vediamo. Another mistake is that people often find themselves unworthy of the presence of the god. They find themselves unlucky, unattractive, addicted with bad habits, unfortunate, and they think themselves unworthy of conversation with or an alliance with a spirit power. This is a terrible mistake. Anyone wanting to perform magic has an inherent beauty and an inherent power and an inherent right to be in conversation with the great unseen powers. It's their birthright. And no one needs to feel unworthy or like they are less than what will be required to have a fulfilling relationship with the spirit power. Allora, il secondo errore è che uno pensa di non essere, di non meritarsi il contatto con la divinità, di essere magari sfortunato, di essere una persona, il fatto che possa avere delle cattive abitudini, il fatto che magari possa avere delle dipendenze, pensa di essere semplicemente non degno di avere una conversazione. Ma chi vuole praticare la magia ha questa innata bellezza, questo innato potere, forza di poter parlare con loro a prescindere, e non bisogna sentirsi da meno. Another mistake. People often think they need to sacrifice their own intuition in the face of others' knowledge. But your ideas and your personal instincts and your desire and your creativity are just as legitimate as some Egyptian priests 2,000 years ago. There's great value in learning an ancient system of magic and performing it with fidelity. But there's also great value of constructing your own magical practice based on your own internal apprehension of what works and what doesn't, and what feels right and what feels wrong. Ok, e il terzo errore è che spesso uno pensa che si bisogna sacrificare la propria intuizione che va a scapito, poi l'intuizione va a scapito del sapere, però le tue idee, il tuo istinto, eccetera, eccetera, sono legittimi come quelli del prete egiziano che performava all'epoca. E c'è grande valore se uno fa la performance, diciamo, con fedeltà. I think it's another mistake. Too few people seek out others to do magic with. It's understandable because spiritual things are very personal, very intimate, and it's rare to find someone with exactly our spiritual path. But I think it's a mistake to never try. There's a reason Christ said, "Wherever two or more of you are gathered, I am there." Something happens when two people together start to do spiritual work, which is that a third being appears, and that third is the magical
fruit of their efforts, two people can magnify each other's spiritual work and be really gratifying and comforting and exciting. And I think more people should try to find real people to do real magic with. Un altro errore è che poche persone cercano altre persone con cui operare magia. Lui dice che è vero che è difficile trovare persone, diciamo, che affini, con cui abbiamo affinità, però bisogna provare. Cita Cristo che ha detto: quando 2 o più persone sono insieme, sono riunite, io sono lì. E secondo lui accade qualcosa quando c'è qualcosa di importante che accade quando più di una persona è riunita e sono riunite insieme. E 2 persone possono amplificare l'effetto di quello che si vuole fare, perciò lui ritorna con l'invito a praticare, a cercare più persone con cui praticare. The last thing I'll say is people often aren't passionate enough to quietly speak something, even when you're alone and you have an ability to do more. It's boring. And if you're bored, probably the gods are bored too. I think our magic should be exciting. It should be passionate. It should be dynamic. We should try to surprise ourselves and push the envelope. And if we do that, I think we'll continue to discover new ways to be in relationship with the gods and with ourselves. Allora, le persone poi spesso dice non sono abbastanza appassionate, e dice se tu sei annoiato, allora anche gli dei sono annoiati. La magia deve essere eccitante, dinamica, dobbiamo sorprenderci e dobbiamo continuare a scoprire nuovi modi per praticare magia. Bene, sono molto d'accordo con te, Jack, su questa poi specialmente quest'ultima parte. Yeah, especially in the last part. Dunque, ti faccio ancora una domanda prima di passare poi alle domande del pubblico, che vedo che sono tantissime e sono anche molto interessanti. Come ti dicevo prima, dietro le quinte, sono stato a fare una conferenza la settimana scorsa proprio in un tempio di Ecate, che in Italia, perché in Italia in ascolto è a Conegliano, in provincia di Treviso, e si chiama Tempio della Grande Dea Serpente, dove hanno ospitato una mia conferenza, e non sapevo ci fosse in Italia anche, quindi ti volevo chiedere, com'è nel mondo, nel panorama internazionale? Hai visto diversi templi di Ecate? Sono simili? Sono diversi? Sono curioso di com'è a livello internazionale il culto. So one last question before we move to the question by the audience. As you know, he told you last week he went to a conference. He went and he had a conference in a temple dedicated to Hecate. And his question is how are temples dedicated to Hecate around the world? How's the international scene, let's sort of say, of the temples of Hecate? I know of very few temples to Hecate. I think there's one, a small one created by Georgi Mishev in Bulgaria. And there's her, traditional temple on the island of Aegina. And after that, I think most Hecatean temples are in people's homes and hearts. So I think it's wonderful to be entering an actual temple of Hecate, and I'm envious of you very much. Good for you. I'm sorry, Jack, did you say Bulgaria and then the island of? Say that again. Did you say the temples were in Bulgaria and then the other one in the island of?
Aegina, A-E-G-I-N-A. Okay. There's, I should add, there are ruins of others. I don't know all of them. There's a book, Circle for Hekate, written by Sarita Deste, where she lists, many ruins and sites that were associated with Hekate. So Circle for Hekate is a good book to look for, to find examples of ancient practice. Allora, lui dice che moderni ne conosce molto pochi, ne conosce uno in Bulgaria, uno nell'isola di Egina, però dice che la maggior parte sono nelle case delle persone, e se uno vuole farsi un'idea dei tempi andati, può cercare il libro che si chiama Circle for Hekate di Sarita Deste, dove parla appunto di tutte le rovine dei vari tempi di Hekate. Ok, ho messo il titolo comunque nei commenti. Vorrei farti un'ultima domanda. Vorrei promuovere o parlare del tuo capolavoro, del tuo libro l'HEKATAEON, ma tanto voglio dire, se è la quarta edizione e tutte le volte che esce il libro finisci le copie praticamente in pochi mesi. Però ci proverò comunque. Volevo sapere su questo libro, sul tuo libro in particolare, se lo possiamo considerare proprio anche un grimorio di iniziazione alla pratica. Allora, so sorry, he would like to talk one last question about your book, HEKATAEON, and he knows it's at the 4th edition, and you don't really need him to promote it because it's at the 4th edition, and every time it's sold out in a few months. But what he would like to know if he can be considered as a grimoire of self-initiation. Oh, right. Yes, it's, I have a copy here. This arrived today. This is a leather-bound copy of the latest version of it. It's my book, The HEKATAEON. And it does, the magic in here is inspired by the PGM, though it's my own personal workings. But it's meant to be set forth so that anyone who performed them in order would go through a self-initiation into a series of magical workings to initiate into a relationship with Hekate. So it's not the only way one could do it, but it's my way. And I always remind people they're welcome to take workings from here and adapt them to their own use, because everyone has different needs. So this book is meant to inspire and not be the last word in what must be done, Allora, nel suo libro che ci ha mostrato, che è una delle ultime edizioni, se non ho capito male, praticamente lui dice che la magia che propone nel libro è ispirata dai PGM, però è per chiunque che vuole performarla, e vuole fare una performance di autoiniziazione e iniziare una relazione, diciamo, con Hekate. Però le persone sono le benvenute a prendere pezzi e adattarli al loro uso, e per lui questo qui non vuole essere un punto d'arrivo, ma vuole essere più un modo per ispirare le persone nei loro lavori. Bene, ci sono un sacco di domande interessanti. Intanto vi volevo ringraziare a tutti per essere qua come sempre connessi al giovedì sera nel momento dove ci ritroviamo, e vi volevo veramente ringraziare per il livello delle domande, perché mi piacciono tantissimo. Sono domande tra l'altro che veramente interessanti. Ecco, quindi adesso parto con le vostre domande. Parto dal fondo, che ne è arrivata una giusto che mi piace molto. Dice: cosa ne pensa del fatto che qualcuno dica che non è possibile richiamare divinità antiche perché si sono ritirate quando hanno smesso di venerarle nel loro contesto storico-culturale? So, Jack, there are a lot of interesting questions from the audience, and the first question is,
what do you think about the fact that some people say that it's not possible to call upon gods, ancient gods, because they basically retired themselves when people stopped worshiping them and in their historical and cultural context? It's a good question. Does a god have a lifespan? I think the answer is this. I think a god is not one thing. I think a god is like many different things growing out of the same source. There's a grove of aspen trees in Colorado, in the United States, that's, nearly a mile long, but it's one living organism, despite having many separate trees growing from it. I think each god is like that. They have a multitude of aspects. I think some aspects of Hekate are gone because they were the specific cultural expression of the people who worshipped her long ago. But I think some aspects live on because she is a titan of liminality, and liminality does not go away. And so I believe that she is the embodiment of an eternal force of nature and reality, which can be engaged with whatever name we choose. The name Hekate is a convenience, nothing more. Allora, praticamente si chiede, se ha fatto la battuta, se c'è uno span di vita per un dio, cioè se ha degli anni contati. Allora, secondo lui il dio non è una cosa sola, ma è molte cose che derivano dalla stessa fonte, dallo stesso origine. Fa l'esempio di una foresta in Colorado dove gli alberi sì sono separati, però sono un unico organismo e agiscono all'unisono. E allo stesso modo il Dio è una moltitudine di aspetti. Nel caso di Ecate magari alcuni aspetti sono andati perduti perché erano espressioni culturali dell'epoca, però alcuni sopravvivono perché lei comunque è espressione della liminalità e questa non va via. Perciò incarna comunque una forza che può essere con cui si può ingaggiare. I will add this. The proof is in the work. And if you do the prayer and you do the spell and you get results and you feel like there's a presence there, then it doesn't matter if it's Hekate or something else. You called and something came, and now you have a relationship with it. What its true nature is will always be a mystery, but the fact is you're no longer alone. Allora, per lui la prova è nel lavoro, cioè se tu preghi, fai gli incantesimi e arriva una presenza, c'è una presenza, allora vuol dire che funziona, c'è qualcosa. Se tu chiami e viene qualcosa e hai una relazione, magari non saprai qual è la vera natura del mistero, però comunque stai ingaggiando una relazione con qualcosa, con un'entità. Bene, ti ringrazio. Passiamo alla prossima domanda, che è questa qui. Ne ho vista una interessante. Allora, Eric Sam dice praticamente ci sono un po' di ingredienti che sono menzionati nei testi antichi che non si trovano oggi. Pensi che possano essere rimpiazzati sostituiti usando le tabelle di corrispondenza? Hi, Jack. Can you read the question or should I read it? You cannot read. A few ingredients mentioned. Okay, sorry. The one about ingredients
in ancient magic? Yes. Yes. Yeah. Yes, they can. They can be. They can be substituted if we understand why they're there in the first place. And we know they can, because in the PGM, there might be 4 very similar spells with similar effect, but they may use different ingredients that are similar. So we see them substituting ingredients. But for instance, if a spell called to a solar god called for palm fronds, palms were considered solar because they look like the sun. If we lived somewhere where we could not get palm fronds, for instance, I might get a sunflower because a sunflower is a very solar plant because it follows the sun, shaped like the sun, colored like the sun. That would be a legitimate substitution based on my geographic region. Allora, dice sì, si possono sostituire se capiamo perché erano lì per prima istanza. Lui dà l'esempio, se uno deve fare un'operazione con un dio solare, lui parla di palm fronds, e se non ci sono si possono sostituire con il girasole, perché comunque è una pianta solare allo stesso modo. Ok, grazie. Dunque, questa qui di Ellison dice praticamente come si dovrebbe sentire il praticante dopo il rituale e la connessione con la dea. La vede? Do you see it? Yes, I can see the question. How does the sorcerer feel after the ritual and the connection with the goddess? I can only speak for myself, right? Everyone's feelings will be different. I know that when I began, I would feel nauseated and feel a sense of vertigo. I think it was because I was undoing what I was and becoming something new. Now, when I do the workings, at some point I will feel that thrill of apprehension, that shiver, as if someone had touched me lightly from behind. I feel a presence standing behind me sometimes during the spells, and I take that as the presence of the goddess. I also, when the connection is clear, feel inspired to do more and to be creative. And that is one of the healthier, effects I find for myself. Allora, lui dice che ovviamente dipende da persona a persona, tutti sono diversi e lui può parlare solo per se stesso. Lui all'inizio si sentiva molto nauseato, con vertigini, forse perché stava diventando qualcosa di nuovo, lui dice, mentre adesso a volte sente addirittura che c'è qualcosa dietro, che c'è un'entità. E in più, se la connessione con l'entità è chiara, lui si sente ispirato ad essere più creativo. Bene. Elisa chiede se ci sono delle danze o dei movimenti che sono menzionati per chiamare le divinità all'interno dei PGM. So Jack, are there special dances or movements which are mentioned or are described to call upon deities in the PGM? Some are general, like slapping the earth 3 times, or raising the arms to the stars. It's mentioned being on your knees. When using a scryer, as they gaze into a bowl of water and oil, standing above them, tapping them on the head.
Also, sometimes lying flat. There's also one section which has a strange combination of hand gestures. I can't describe it now, but there is a gesture where you face north, face east, face west, face south, with a very simple gestures that are meant to, I think, invoke the powers of the four quarters. Allora, ci sono alcune indicazioni generali, come magari scuotere la terra 3 volte battendo i palmi, le braccia verso le stelle, stare in ginocchio. Se poi uno sta usando una pupilla, fare così sulla loro testa, oppure semplicemente rimanere distesi. E poi menziona anche un'altra combinazione di gesti da fare con le mani, anche se adesso non la ricorda precisamente, però sono dei gesti che si devono fare nei 4 punti cardinali. I will add, because the PGM comes out of an Egyptian tradition, some things are not in it that we can guess from images on pyramids and Egyptian scrolls. For instance, when they were worshiping a god, they would hold their hands like this, not like a Christian, but they have one hand above the other, and they would kneel on one knee before it, sort of as you would if you're in front of a hot fire and you're sort of blocking its brilliance of light and heat. That was their gesture to adore and acknowledge a deity present on an altar or an idol. So I do that. Ok, poi lui per esempio adesso lo spiego, comunque lui dice nei PGM comunque provengono da una tradizione egiziana e ci sono alcune cose che magari non possiamo indovinare e lui per esempio ci spiega il modo di idolatrare il Dio, mettersi su un ginocchio, mettere le mani così, una più in alto, una leggermente più in alto, una leggermente più in basso di fronte, come se uno si stesse per riparare da una grossa fonte di calore. E lui dice a volte usa questa posizione, questa tecnica. Bene, io ti farei le ultime 2 domande. Mi scuso tra l'altro con tutti voi, che ho visto che ci sono ancora un po' di domande a cui non riusciamo a rispondere, però perché siamo andati molto tardi, però grazie, perché sono tutte domande interessantissime, che tra l'altro se volete rifare sotto ai commenti del video parlerò poi con Jack per cercare di darvi una risposta a quelle che non siamo riusciti a rispondere stasera. Te ne faccio ancora un paio. Una è questa: Vril prima chiedeva sostanzialmente, riassumo la domanda, se bisogna essere iniziati per avere un rapporto con Ecate o se si può anche, diciamo, cultuare senza essere iniziati. So, Jack, the next question is, do you have to be initiated to have a relationship with Hecate, or you can do it also without initiation? It can be either way. Some people have a natural, intuitive connection to a spirit power. Some people don't even need magical technique. It is so close to them. Others need more tech, more structure to feel close to the god. I tend to personally think women have a closer intuitive connection with goddesses. I find that sometimes men have to work harder, but that's coming from my own place, a personal place. So the answer is no. And people tend to know intuitively whether they need some more formal ritual to enter into the presence of the god.
Allora, dice che può essere entrambi. Alcuni hanno una connessione con la divinità più intuitiva, alcune persone non hanno bisogno di alcune tecniche o di nulla, altre hanno bisogno di struttura per sentirsi vicini. Lui, per sua esperienza, dice che le donne di solito hanno una connessione più intuitiva. E semplicemente lui parla appunto di sapere te stesso, devi sapere in modo intuitivo di cosa hai bisogno, se hai bisogno di questa iniziazione o no. Dorian, sei muto. Spengo ogni tanto. E adesso ti ringrazio e ti faccio un'ultima domanda prima di salutarti e di ringraziarti, che è questa. Quali sono i tuoi progetti per il futuro? So che sta per partire un corso proprio anche tuo sui PGM. So this is the last question. And Jack, what are the projects for your future? And he knows that you have a course that is gonna start soon about the PGM. Yes, this week I have a class that begins. It's a year-long class called PGM Praxis. And it has, for a year, every week, we cover one different spell in the PGM. And some of the spells are for Hekate, some for Anubis, Hermes, Osiris, all kinds of gods. And so that begins this week at the Blackthorn School. I'll give you a link. And I'm also, I publish works too. This week, I released a book written by a friend called Yo Typhon, which is a collection of hymns to Typhon Set, the god of confusion. And I have another project I'm finishing, which is an anthology of essays called Triple Goddess, about the goddess in her three aspects. And I'm also trying to put together a new course of magic spells around the time of the PGM. So those four things are keeping me off the streets. Ok, allora sì, prima di tutto c'è le lezioni di questo corso che si chiama PGM Praxis, che durerà un anno e ogni settimana, inizia questa settimana ed ogni settimana faranno un incantesimo, alcuni sono per Ecate, alcuni sono per Anubi, altri per Osiride, altri per Hermes, e lo terrà alla Blackthorn School. E di recente ha pubblicato un libro che si chiama Yo Typhon, che sono degli inni set, e poi sta lavorando a un altro libro che si chiama Triple Goddess, che sono i tre aspetti della dea, e poi sta lavorando anche su un nuovo corso, sempre di incantesimi. Bene, Jack, io ti ringrazio a nome di tutta la società dello Zolfo e tutto il pubblico dell'occulto e dell'esoterismo italiano che era qua con noi questa sera. Thank you very much, Jack, from the Società dello Zolfo and from the Italian esoteric scene that was here tonight. Thank you. It's been a real privilege. And I look forward today we can meet in person. I'd love to visit Italy more than anything. Your beautiful country. È stato un privilegio per lui e piacerebbe incontrarsi e visitare l'Italia, che è un bellissimo paese. Bene, Jack, allora sappi che quando vuoi venire in Italia sei nostro ospite e magari ti portiamo a fare un giro al tempio di Ecate del suo stato. Whenever you want to come, you're their guest, and maybe they will bring you to the temple of Hekate where he was last week. I would love that. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti voi che siete stati con noi. Grazie a Camilla per essere stata con noi, per aver tradotto la puntata. Vi ricordo che potete seguire le nostre attività su YouTube, su Telegram, su Facebook e che le puntate le potete anche ascoltare dopo su Spotify. Ci vediamo la settimana prossima e a presto. Bye bye. Goodbye.